তো সেই যে উনুনটা সেদিন আমি করেছিলাম, আগে যে উনুনটা আমি করেছিলাম সেই উনুনটাকে আজকে আমি পোড়ামাটির রং করব। তো কী দিয়ে পোড়ামাটির রংটা করব সেটা তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করছি। এই দেখো বন্ধুরা, ইটের টুকরো, সেই ইটের টুকরোগুলোকে এইভাবে আমি ভেঙে চালনা দিয়ে চেলে সেগুলো দিয়ে আমি পোড়ামাটির রং করব। একদম মনে হবে যে এটা পোড়ামাটির রং করা উনুন। তো বন্ধুরা, আমার রং কমপ্লিট। এর মধ্যে কিছু ফেভিকল মিশাবো, তারপরে গুলে রং করব। তো বন্ধুরা দেখতে থাকো কিভাবে করছি। ওকে, কেমন লাগলো বন্ধুরা আমার উনুনটা? তোমাদের যদি ভালো লাগে প্লিজ একটা লাইক করে দিও, আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমার চ্যানেলের পাশে থেকো। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। ততদিন তোমরা অনেক অনেক ভালো থেকো। Jack it up.